você fotografar a chuva? Não, não vai pegar não. Ah, você quer ver como pega a chuva aqui, ó? Vou te mostrar. Vou ligar uma luz aqui, ó. Little door. I put the Yishka here and it goes in boop. So I said, okay, my brother. I'm gonna take you after this thing. There you go. Get the fuck out of here. Veja lá. Quer ver agora? É engraçado, lá em casa, parecia assim, tipo... Ué, que boa lâmpada. Tem uma porra da lâmpada. Mais rápido. Não, passou. Que bom. Olha o raio que esse raio. A gente que tá passando, tá falando de que é Não tá mole a situação, né? Só filmando. Não, mas também o Bruno, ele sabe conviver com o ser humano, sei lá, é diferente do rato. Ele não é agressivo, vamos dizer. Ele é interessante até um comportamento de Cacete. Que legal. Fora de São Paulo. Então, eu queria que você comentasse a situação do aeroporto de Congonhas. Está passando por uma modernização agora, mas muitos voos já correm até lá. O senhor acha que chegou a hora mesmo dessa descentralização? Sem dúvida, a descentralização dá uma eficiência muito maior ao tráfego aéreo. Isso seria um negócio que cairia do céu. Essa descentralização viria ajudar bastante tudo. No Rio de Janeiro, nós lutamos pela descentralização, pela substituição do aeroporto do Santos Dumont, e achamos que deve haver essa distribuição. O aeroporto que eles estão conquistando é uma pena, que é um senhor aeroporto, mas é uma peça extraordinária, que tem capacidade de tráfego muito grande, e que aconteceu uma coisa interessante com esse desastre que nós temos trabalho, as passagens aéreas, os bilhetes aéreos, subiram muito. E eu acredito. Mas na verdade um dia não deu mais no Estado de São Paulo, antigamente eu lia todo dia, porque eu lia os Oi? jornais de revistas. A minha? O que tem? Todo dia. Banheiro. Eu sou muito fã de São Paulo. Não. Não é e a mania de São Paulo, de design, de mostrar estatísticas, é muito bacana. Você gosta de São Paulo? Pergunta não, quando assim, alguma coisa de Tem São uma Paulo, parte de Como será que vai sair? O mais importante, eu falo Teste sai. tem uma Nada. coisa chamada Mais. Não vai ser nada? Nada. Muito legal. É uma revista Ah, Oi. qual dela? Azul? Ah, Eu vou botar a pasta? cultural. Eu vou botar a pasta de quê? Essa é minha, mãe. Então vou botar a pasta, vou botar lá na cabeça que é cabeceira. Ok. Mas hoje em dia a gente viu, eu leio todo dia logo, mas New York Times, LA Times, Washington Post. Às vezes coisas que de vez em quando, coisas de vez em quando, India Times, da Índia. Sabe, porque aí você tem o System decided to put on these things called TPUs, TMUs, Tactical Mobile Units, and they had the right to stop and fuck with anybody for 48 hours without any rights. So if you're walking down the street and you had long hair, you know, they would fuck with you. If you were walking down the street and you were black and you had a blonde girlfriend with long hair, you were totally fucking shit. You know, you were fucked up. Right. And they had, you know, they had this way of beating you with rubber truncheons so they couldn't, you know, couldn't see any bruises and shit. They were like fucking really fucking with my friends. And so then John said, "Oh, Andy, do you see if you can find us a house here, right?" So I found 2 houses, and they were ex-governors' mansions from like the 1890s, the Belle Apple, all that gingerbread, the Hill Street houses. Fucking houses, man.
like each house had like 10 bedrooms, right? So we had to get the whole fucking thing. We had like MC5, you know, the whole scene. We pulled the whole scene to Ann Arbor. Holmes, that shit was fucking crazy, Howell. And then my brother, my crazy brother got involved. He was running the press, and he was printing the newspapers. Right. And Pun was of all the most radical, crazy motherfucking guys. Fucking crazy guy. So, anyway, I'd like to see Pun again. That's good memories, you know. It's completely people that are really righteous that never sold out. Really. He told me that he went to Algeria, and he felt so strange. He couldn't like get along, so he came back, right? And then he was working for security for like maybe Bob Seger. Mm-hmm. Bob Seger, one of his bands, right? What, in the 70s? Mm-hmm. And then basically, I think he turned himself in, just to, you know. He was on the FBI wanted list for like years. It's crazy. That's top shelf when you're on the FBI most wanted criminal list. That's like top shelf, right? Wow. Hey. O Timothy Leary mesmo foi, ele também foi considerado o homem mais perigoso, mais procurado. Eu nunca conheci o Timothy Leary, mas eu conheço as pessoas que foram muito ligadas com o Timothy Leary. Principalmente o filho do Mongolo Bill, que era o cara que comercializava LSD com família bilionária, né? Que é o Hitchcock Mellon, William Hitchcock Mellon, mas é um grande amigo do filho. Que é muito louco. Era. Aí tem outras pessoas, cara. Não, eles foram patrocinados por vários caras, né? Depois que eles foram Mas o cara que realmente ganharam muito dinheiro foi o Hitchcock Mellon, William Hitchcock Mellon Sr. Or the second. I don't know if Willie's the third. Crazy. Agora eu consigo. Tô conseguindo captar uma coisa. They have like, you know. That's cool. Legal. Wow. Mas aí essa luz não tem. But I'll tell you that the Ping site was the thing that really has inspired me. The which? The Ping, this Japanese design site about really products, interesting stuff that you can do. I mean, it's really fresh and it's fucking impressive. The site, the stuff on the site, the products and the idea of it, right? Mm-hmm. Yeah, I gotta get the address from you. Send me all these links, man. I'm gonna show you them. There's this table that and they show you the making of, right, and some slides or whatever, video. And this guy, like, he designed the table, and then he has like an area with some sand, maybe it could even be a beach, right? And then he just carefully, you know, delineates, you know, where the molten metal is going to go, and casts it right on the beach in pewter. Fucking nice, huh? Great. Not that difficult, right? I mean, difficult, right? Mm-hmm. Really good. And you know, so then he had the top of the table, right? Just really interesting. But the thing of casting that was most in sculpture and like nature that was most interesting that I saw was this thing about the fire ants. Because this guy finally, the latest thing that he's doing
He's completely nuts, this guy. He did this whole study of fire ants. It's the most complete study of ants of all time. And arthropods, as a matter of fact, like social insects. It's like, before that was bees, right? Now it's ants, right? So now what he's doing is he finds a fire ant nest, insulation, and he pours molten aluminum into the nest, and he gets a sculpture that's exactly the architecture of the. It's really amazing. I mean, this is like. So fascinating, right? Apparently those ants are really not to be fucked with, right? We got some half-ass red ants around here, but these fire ants are supposed to be like really like complicated, right? Really fuck with you. Like the stings are really, really bad, right? It's like nothing. It's like not to be believed. Danny? O negócio é que ela só capta o lugar onde tem luz mesmo. Se eu marco ali em cima, ela não pega o foco, só onde tem a luz. Aí eu tô marcando aqui e apontando pra lá, só que... Aí o foco não fica legal. Não sei, até que não tá ficando muito ruim não, mas às vezes aparece a linha daqui no meio. Vou levar a medida dele. Mano, interessante. Tá vendo? Ficou aqui lá no meio. Mas ele So it only goes through this light? uma ideia se explorar. Tá bonito isso aí. Uma coisa geométrica também no meio, né? Eu acho que dá pra fazer. Eu acho que se apagar essa luz, talvez isso daqui seja o reflexo dessa luz. Será? Aí eu botar a mão na frente. Pode tentar, hein? Peraí. Não precisa apagar não. Eu vou tentar com a mão na frente aqui. No, absolutely. It's absolute logic that if you turn this light out here, it's gonna. This is ambient light that's influencing whatever is going on in that lens, right? The system, right? Oh yes. Poor guy's going to São Paulo. Poor kid. Poor Not guy. a fucking pobrecito home like I know. São Paulo. The fuck is up with that? Fuck over here. Get the fuck out of here, man. I'm gonna do some projeto de caridade there, Yeah, right. Help the needy. Help, especially needy bitches, man. Really needy ones over there. That's right. Help the needy bitches. But the New York Times doesn't have that campaign anymore that they had for so many years, right? Which one? Help the neediest. That's canceled, I think, right? For years, help the 100 neediest cases in New York City. I think they canceled that. They all had to move to like Newark. All the neediest cases from New York moved to Newark. They're not eligible for the New York Times. They don't have any more candidates. Get the fuck out. No, I'm good. Danny? Anyway, I think it's really interesting, some idea that has to do with fashion. And I was thinking recently that one of the things that's going to happen is there's going to be some kind of reprintable t-shirt. Like you make a t-shirt that's really, really like a super cloth, that
can absorb color, that's really good, you can run with it and everything. And then every once in a while you have a special envelope and you go in and go, yeah, that's fresh. Boom. You send it to the thing, it's reprinted. I don't know, something like that. Yeah. It's something, that more sounds like a really skin. stupid, right? It's more like a skin. Yeah, but it sounds like I'm telling something really stupid, right? It sounds really stupid. But it's a good idea. The problem is, Well, the problem is you only sell it once. What? That's a problem. No. Once nada. So what once? You start out with an item. Well, so what? So what once? Nothing. But yeah. No, yeah. No, you sell the. What's the problem? What's the problem? Yeah. What would the problem be? The problem is the fabric. To find a supplier and everything. Well, Certainly it exists. It's probably very expensive. This kind of, it's this kind of thing. To start something like that, you have to charge a lot of money, and it has to be should be something really cheap. That's I got this really amazing, fucking amazing, right? jogging shirt. Oh yeah. Shirt for jogging, yeah. With What is the, it's all cut like according to like the lines in your body. It's got like some kind of, it's got warmer pads only where you need them to be. Mm-hmm. And then How much? they dry. How much? It was like 80 or 90. No, it was 50. That was $50. Yeah, that's the the basic. underside. And then on top, I got a long one with the same sort of stripes. They've got these like stripes that go over your shoulders to keep them warm. And I can run with that, and that's really thin. You can run with that. Yeah, I know. Any temperature. Like I got into that whole thing with the first company that had that kind of, it's like a, because before these synthetic, before Daymart, which was the fundador desse tipo de material que é sintético, and before that was only silk. The best fabric for thermal fabric was silk. Yeah. No, you had that heavy ass cotton thermal underwear, right? Still exists, right? Mm-hmm. But the silk was a sophisticated thing. But so what they did was Daymart, they managed to copy silk and make it even better. So then you would sweat, but as soon as you sweat, it was so thin and it was so well designed that it would just evaporate. It breathes, yeah. And so that shit would like save my ass like so many times. You could really frigid temperatures. If you have like a leather, a wool shell over that and a leather shell over that, and you have a scarf and a beret, you can do like 20 degrees below zero, no problem. If you're moving around, it can be like you have to have gloves and shit. But those, that's this whole thing. I mean, I don't know. I think that all this thing is going down and down and down and down and down and down and down. And so then everything just becomes a commodity. And then it's what is actually, the design of it, I mean the cut of it, the fabric of it, the visual of it, or the color of it, right? If it's a plain color, whatever, that color, it's really, So then, I guess here in Brazil, in South America, we have all this, like if you look at the high end of artisanato and rugs and things and stuff that's not mass produced, it takes 3 months to make, that thing. And you see the colors that are aniline dyes, and they're based on natural substances, right? So somehow if you take, you try to figure out how to integrate like these kind of organic colors, and then you're doing some things that are, what you're doing is you're trying to organify in some way the syntheticness of these materials
You know, because I don't know. I think it's really. I think this thing is really interesting. So then you're dealing with. That's one aspect of this whole thing. Colors, you know, that are based on plants, right? But then we don't know, you know, the dynamic between the material and the take of the dye. There's a lot of factors. I thought the most interesting thing was to find a format or design a format, and then you manda uma fábrica produzir sei lá quantos, o mínimo possível de exemplos, tipo 500, 600. Aí você imprime várias paradas e tenta fazer umas vendas, né? But it's not even. The thing is that you have to have something that's physically ready to, you know, you have this thing of delivering to the customer, right? You take an order, right? So you have to have a just-in-time thing, but so then you would have to have like in the beginning you would have to have some shirts or products that were, you know, like your time for delivery would be a little bit more guaranteed. Then you have some things that are custom, right? I don't know. Mm-hmm. Vou conseguir uma luz maneira. Ah, é? Agora eu acho que eu tô começando a Tá saindo umas coisas, né? sair umas coisas interessantes. Né? Essa iluminação aqui, mano, tá fácil. Yeah. Nice. Aqui já But like I was thinking of some like you know the certain type of shirt that's made out of cotton, right? Mm-hmm. A certain type of shirt that's made out of cotton. You know, it's not. It's a simple shirt, right? And then on the back, you have a super graphic. Mm-hmm. It could be one of your mom's Indian paintings. A super graphic. The whole back of the shirt, right? Yeah. Mm-hmm. And have some, because man, people want something different. People are more adventurous now. You know, it's like that's just one example. It could be a shirt with one of the dudes, like from one of the bands, sure. like full color, you know, or whatever, infrared, like some kind of weird red dye. You know, some really, you know. Yeah, it could definitely. But be I think something that is, I think that is a way that we could make money, that we have somehow connection with. I mean, aside from your whatever Jay, I found that, but I'm just saying. I think that this is something really interesting. Mm-hmm. Let's see. Mm-hmm. But I was just looking at sites, you know, where you could order shirts, right? And I think that, you know, Aí não, aí ficou legal, só que tava assim, esse clima foi o clima inteiro, né? Aí eu continuei, mas aí eu tava já começando a realmente exagerar. O que me salvou foi, chegou um amigo meu e aí ele falou, vamos ficar aqui não, tal. E ele é um cara super respeitado, assim, todo mundo tem medo dele, é o Guilherme Vaz, esse músico, né? Quando o Guilherme chegou, aí eu me levantei, a gente deu um abraço que demorou mais ou menos uma hora, todo mundo olhando assim, não acabava o abraço nunca, eu não via ele há muito tempo. Ele tinha perdido a filha dele, que é uma menina naquela da idade de vocês. E eu tinha acabado de saber ali na mesa. Aí eu fui cumprimentar ele. Morreu agora. Tinha morrido, ele veio de Goiás para o enterro da menina. Meu Deus. Eu acho que ela já tinha 2 filhos, né? Tinha 30 e poucos anos. Né? E eu soube que ela estava muito doente, né? Mas aí na mesa me disseram que essa mulher do curador mesmo fala que me disse que a mulher morreu a filha do Guilherme. E de repente aparece o Guilherme lá. Aí foi a minha sorte, que eu já estava
realmente. E aí eu parei também a minha bebedeira, né? Porque aí eu fui sentar com ele, aí né, ele falou, vamos sentar lá, nós. Aí ninguém chegou perto da gente, a gente sentou lá no fundo. Assim, tinha umas 2 mesas vazias, depois a confusão onde eu estava envolvida antes, né? Eu fui 2 mesas para lá, ficamos lá. Aí só a única pessoa que veio falar com a gente foi o Ivanzinho Cardoso, aquele cineasta. Mas foi bom para mim ter sido meio que salva pelo Guilherme ali, porque eu ia acabar, eu estava numa matinha. Se salvar. Eu estava numa meio da Salvar matinha. vidas. E ele chegou e falou assim, providencial, né? Porque primeiro que ele mete muito mais medo do que eu. As pessoas tiram assim, não, é porque viveu com o Jabô, depois viveu com o Cildo, tá cheio das ideias dos outros e tal. E, enfim, mas foi um almoço e tanto. Eu sei que eu fiz uma ótima impressão, depois uma ótima impressão virou loucura, depois não tinha mais controle, virou besterol total, e aí... Mas foi o almoço, durou horas. Eles estavam já querendo Quando chamar ela a tá polícia. fazendo esse tipo de coisa, eles falam, where's Teresa? Where's Teresa? Não, o Raul já falou assim, não, eu vou esperar minha mãe chegar, não vou sair sem antes dela chegar, não sei o quê. Agora, por mais de valendo pobre o que eu filme, estivesse, então. você pensa como eu cheguei em casa. Aqueles vans Rio das Pedras, né, sabe? Você imagina se eu estava bêbada, né? Eu não, nem entrava ali, descia onde? Lá naquele trevo, ainda subia aquele pedaço de sozinha ali, aquele escuridão da noite. Cheguei em casa 9h20. Para uma pessoa que vai ao almoço, não está muito ruim não, tá? Acho que não, um almoço, um churrasco, 9h20. O almoço, começou aqui horas, 1 hora, mais ou menos. Eu devo ter ficado lá umas 8 horas, mais ou menos. Devo ter mas- tomado umas Mas 30 5 horas canecas de vinho. seria um bom Seria um bom almoço. Não, mas aí o Gilberto Chateaubriand, por exemplo, viu nós dois lá e também devia saber que o Guilherme estava precisando de um certo apoio e tal. Aí o Gilberto Chateaubriand foi lá, aí quando ele chegou lá, o Ivanzinho falou, posso tirar uma foto? Aí o Gilberto abraçou o Guilherme de um lado, eu do outro. Aí o Guilherme olhou para mim na frente do Gilberto e falou assim, o Gilberto gosta muito de você, hein, Tereza? Eu falei, que bom, né, Gilberto? Aí deu um beijo no Gilberto, né? Abraçando, aí tirou uma opção de foto. E depois o tal do Paulo Venâncio, né, não resistiu, porque eu acho que ele não conhece o Guilherme, né? E aí não resistiu, apareceu lá. Né? E quando ele apareceu lá, o Guilherme é muito educado, ele levantou também. Eu falei, Guilherme Vaz, Paulo Venâncio, curador e tal, Guilherme. Claro, conheço, eu também te conheço, eu conheço, vários abraçados. Aí ele deu um abraço, aí o Paulo Venâncio foi embora, né? Mas foi um almoço tanto. Aí eu antes estava achando que no dia seguinte eu ia receber e-mails, porque essa é a toalha de mesa, é de papel, né? Toda ela rasgada, porque eu estava dando meu e-mail para todo mundo. Então, eu tirava uma tirinha, aí dava para o outro. Me dá o seu e-mail, dá uma caneta aí. Eu tirava mais um. No final, a minha mesa era um desenho assim, realmente. Você tem que praticar o seu CorelDRAW fazendo cartão de visita para você. Mandei uma opção de carteirinha, né? Aí no dia seguinte o Ed chegou para mim, did you check your e-mail? Eu falei, forget it. No, come on. Não, what? No, Teresa, it's not about that. It's not about that? Oh, you or the people? What are you talking about? What's this email comment that you made? That you thought that those people, because I told you that I had given my email to some 50 people there, and they said, you're going to get some emails, right? And I did. Yeah, maybe next year sometime. Oh, next year, yeah, sure. Next year, of course. Nobody said that. That's ridiculous. I wasn't going to say that to you. That's stupid. What? Get the fuck out of here. Idiot. Enfim. Cara, eu sei que eu fui no Galeão, logo antes, uma semana antes de entrar de férias, última semana de janeiro, buscar um documento lá de um puto de um convidado que não tinha dado lá o ticket de embarque pra gente. Aí eu fiquei conversando com a menina da Gol e ela falou assim que tá, o negócio, os passageiros estão partindo pra cima mesmo, estão partindo pra porrada em cima deles. É? Claro, óbvio.
partindo para correr, deles terem que fazer tipo uma trincheira, eles pularam Fazem aquele muito bem os negócio. passageiros, só que é pena que bata neles, né? Pois é, não, é verdade, né? Você viu o negócio do avião cheio da TAM, 5 horas parado, Raul? Puta que... Foi na hora que ele ofereceu R$ 1.500 para tirar 25 pessoas. Mas já estava 5 horas parado, sem hora para levantar voo. Não, olha, eu acho assim que o André e a Renata com certeza conseguiram embarcar, mas eles devem ter... 3 no dias, mínimo 4 dias parece que está aí. Então, eles saem na quinta-feira, já sábado, sexta, pouquinho, quinta. pouquinho. Pois é, Mas eu acho que chegaram piorou depois. mas... Porque o lance é que eles não iam fazer escala, acho que Mas isso é tão tem ridículo. época lá que é crise mesmo todo mundo É funcionando isso, daí é um normal. negócio fantástico. Final, Natal, fecha o Natal. O passageiro bateu no rosto dele. Não pode fazer isso pra não sair correndo, não pode fazer isso. Eles botam pano na boca, como é que... Põe, essa é uma pessoa que estava no balcão, não quer ser identificada, aí põe a luz, apaga a luz na pessoa, modifica a voz, põe legenda. Brasília, neste momento, a situação ainda é crítica. E ao vivo, do saguão do aeroporto, fala agora a repórter Giovana. Ao vivo. O movimento nos guichês de check-in da TAM diminuiu um pouco agora. Alguns passageiros ainda tentam transferir o voo. Neste momento, os painéis da Infraero indicam que 8 voos da companhia estão atrasados. Um deles deveria ter partido de Brasília pouco depois das 6 da tarde. De acordo com informações... Fazem mais ou menos 36 horas que eu tô tentando chegar em São Luís do Maranhão. Havia informação no lugar comum. É claro que vocês sabem o que eu vou fazer. Se eu embarco, se eu desisto da viagem, eu não sei o que eu vou fazer. Neste avião, os tripulantes tentaram fazer uma troca. Por falta de vagas, 25 passageiros teriam que desistir do voo. Mas ganhariam hotel, transporte, almoço e por pessoa que aceitar, crédito de R$ 1.500. o engenheiro Ricardo Adores registrou uma sucessão de atrasos e confusões num voo da TAM entre São Paulo e Belém. Tá que nem o Sérgio, né? Ao invés de escrever um negócio, você filma e manda pra... Um grupo de passageiros se irritou. O Sérgio fez assim, Não, ele escreveu, não mandou vídeo, não. As filas não couberam no saguão do aeroporto de Brasília, continuavam pela calçada. Legal. O que, na verdade, é altamente comercial para alguém que sabe utilizar isso. Né? Quer dizer, seja curador, seja crítico, seja dono de galeria, né? Porque nada melhor do que aquelas pessoas que não estão sendo oferecidas, né? Que estão sendo procuradas, né? Que estão escondidas. Essas são as pessoas que têm valor. Por isso que essa turma de música aí não deixa fazer mais do que 500 cópias, né? Porque eles querem se manter no underground. Então eu acho que se eu conseguisse defender isso, já era ótimo. Nem isso eu consigo defender, não, porque eu acho que isso é demais, sabe? As pessoas ficam preocupadas, né? Então se dane. Raulzita, essa caneta escreve em coisa... É aquela que não... Bom, então, é isso aqui. Raul, tem alguma coisa especial no mercado? Não. O Andy, esse negócio de beer, você vai fazer como? Você vai levar a caixa? Ih, cacete. Não entendi nada. Entendeu tudo, mas foi uma situação muito importante. E eu participei, depois veio a nova objetividade, aí deu salão da bolsa. Então, essas exposições fizeram com que eu, para acompanhar, eu tivesse uma modificação a cada vez. Aí eu fiz aquelas lápides em 69, e já para fazer um trabalho ambiental, saindo um pouco da tela, etc. Porque era aquela evolução que eu, naquele momento, eu ia percorrer. Dali eu fui para os Estados Unidos, comecei a trabalhar com neon e fiquei 20 anos trabalhando com neon. E as esculturas? Mas eu nunca parei, pois é, aí durante o neon eu desenhava, durante o neon, né, era como se fosse uma pessoa dentro de mim dormindo, assim, né, quer dizer, que tinha que se expressar pelo traço, pela mão, né, então eu fiz um curso de escultura e fui assistente do cara, fiz esculturas de mármore, aí fiz desenhos, né, mas o neon, eu entendi o neon como a grande jogada conceitual dos anos 80, né, eu achei, esse é um quadro, é um trabalho que se auto-ilumina, né,
Ele não tem luz própria, né? tem luz Literalmente. própria, então, é exatamente. O que não acontece, inclusive, até com esses letreiros, que são iluminados por fluorescente. Então, é a única palheta luminosa que existe, né? Então, quando eu cheguei à conclusão que o neon tinha sido a minha evolução conceitual, porque eu não procurei ser conceitual, eu caí ali por acaso, mas aí eu dei o caminho para trás. Aí eu fui voltar para a pintura, aí foi complicado, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia mesmo. Aí eu comecei a olhar fotos, então é a série dos vídeos. Depois eu comecei a olhar pinturas. Primeiro eu fui falar mais com os fotógrafos, né? Depois eu fui falar com os pintores. E aí com isso o trabalho começa a ter. Entendi. Depois você foi fazendo Um diálogo, primeiro com as fotografias, que na verdade uma fotografia ela não tem. Ela é mais plana do que uma pintura, né? A pintura ela. É porque a pintura, pelo menos, ela tá... A pintura tem textura, a pintura é plástica, né? Artes plásticas, né? A pintura tem tinta, tem superfície, relevo, né? A fotografia é uma coisa mais fácil, né? Mas eu comecei com as fotografias, aí fiz um sériozinho e logo depois eu cheguei e comecei a fazer essa mata daí, essa vez foi quase toda de cabeça. Aí eu fiz um Picasso, fiz a série do Picasso, fiz a série do Leão Greco, aí parei por aí. Aí acabou o dinheiro. Agora eu estou com o Chico de novo, com o Raul de novo. E aí vai... Não, aí eu fiz dois trabalhos aí no negócio do Leão Greco, eu fiz dois Francisco de Assis. Então, eu vi ano passado. Eu lembro do Francisco. Não Não? vimos, não. Ah, não, era daquelas que tem uma segurando o ombro da outra. aquilo era o Greco também. Vamos embora. Tá. Bom, cai fora. A gente vai fotografar o São Francisco, depois você vê. Se eu dá um prazer que você veja. Eu vou pegar minha carteirinha para poder. Eu não sei se o Daniel pegou minhas fotos. Gatinho. So. Feliz Natal, Jaqueline. Viram essa coisa, e nós é que ficamos mais. O Tony não concorda, não. O Tony deve achar que eu sou uma bosta, que ele nem sabe o que é esse moscorreio, que o Francisco é um gênio. Não. Estou interessado no que o Tony acha. Que o Marcelo é maravilhoso, que joga golfe. Eu cheguei a pensar, já viu o filhinho do Marcelo? Aí Ana Maria, que filhinho do Marcelo? É lindo o filhinho do Marcelo. O Marcelo Grom? Isso é Ana Maria. É uma gracinha, ele é uma gracinha. Eu falei, eu sou porque ele é igualzinho o Marcelo. Ela falou, é igualzinho, o Marcelo pequenininho.
Isso é uma gracinha. You know what? You remember Tercio, my friend Tercio, Dr. Tercio? These documents, you can see that he listed his birth date as from 1831 to 1840. 1831 to 1840. Yeah, various different dates when he was supposedly born. And supposedly he was a foundling, so, you know. What's it called? A foundling. Foundling. Smith. Right? That's Smith. That's how Smith A foundling is a baby. But that's how Smith started, right? That's what I was. No. No. That's another story. What's a foundling? A foundling is a child that has no mother and father that's left that people find in the front of the church or some shit. A foundling. Sibling of foundling. But that was all, I mean, he had all these connections. He was this big Civil War hero. And I saw, you know, he died in 1928. I don't know what happened. I don't know. There's a lot of strange stories about this guy. So your father never met his grandfather? My father? Probably met him, yes, sure. My father was born in 1912 and the guy died in 1928. I'm sure that they... Your father was not born in 1912. Sure he was. No, he was not. He was born in 1950. No, he wasn't. 1912, like my father. Sure. We talked about this before. I did. So what's the mystery about your grandfather and grandfather? Nobody knows, and you know, what the fuck? What the fuck what? Anything that, you know, who he is. His background? They don't know, you know, there's no genealogical records. He changed his name to Smith, right? Why did he change it? No one knows. He's a foundling. He was a bastard, right? But we don't really know So that's your father's grandfather? Eu acho que ele era, sabe o quê? Irlandês, Irish. O seu pai tem uma cara de irlandês. Where was he? Your Where was father upstate New? This is like in upstate New York. This is like fucking. Your father looks like an Irish guy. His nose, very Irish. No, the one side, the Lounsbury side is English. Well, Scotch, right? My grandmother's side. Scotch, okay. Grandmother on your father's side. Yeah. Ah, bom, porque ele tem uma cara de And that you can irlandês, escocês. more or less. Escocês. No, you can trace my great grandfather, but then you have some questions like, you know, when was he born, and you know who were his parents, right? That's a major blockage there in the genealogical mud. But probably if I had, you know, if I joined one of the genealogical societies and paid some money, I could probably get more information. Because, like going on the census records, you know, you can get you have to like tweak it to get the information. I found a lot in census records for my both sets of grandparents and the great grandparents on my dad's, like this crazy guy that was my great grandfather. Mm-hmm. What about him? He was a very eccentric guy. This one that was founded? Yeah. What did he do? He did a lot. He was like a Renaissance farmer type guy. He did all kind of crazy shit. You know, that area was really growing at that time. Watertown, New York. Ninguém vai fazer café? Não precisa. Vem. Tem? Tem pouco aí. Vai? Não, tomou café. Continuamos pra lá também. Açúcar. Maravilha. Secar a casa toda de novo, esse é um bode. Well, it's funny because the guy had a certain. I mean, his name. You know, I didn't know anything about him. You know, just bare stuff.
And he, in his way, at the time, was famous. I mean, in that region. I mean, you had some. There was some. I forget. I'll show it to you on the internet. It's this thing that there was like this guy that did this. They would go to little towns and he would draw portraits of people and everybody that was involved with the elders of the towns. And so he did this in a lot of different towns. And for this, Watertown area, then this guy's, name appeared in a profile of him, and and then as he was a Civil War veteran, then you can get some information from the documents, from the war veterans. Several things, but it was easier to get information about him than about my grandfather, about Bert. And easier to get information about him than about my grandmother's family, also, the Lounsbury. I don't know. I discovered they came from Canada. So it's very, very curious. But British, English. Yeah, Lounsbury, it's easy to be English. Right. Oh, and then I discovered what I discovered was that, my great-grandfather, something happened, like he married this girl and she died, and then he remarried, and I think that created some problems for my grandfather. I mean, probably, I don't know, it's because it was very strange, because the guy died in 1828, and my father's father, and my father's family was completely fucking destitute. And when the 1929 hit, he was just doing he was disabled in the war. He got malaria in Cuba, so that fucked him up. He was supposed to be a trumpet player, but it fucked up his lips. He couldn't play anymore. It was really. This is who? This is your Bert Smith, my father's father. So I don't know, and then I saw that it seemed like the father had some status and accumulated some money. I could never understand what happened there, or if it, why they weren't helped more or something. Maybe, I don't know. It's strange. It's hard to get all the little details. Yeah. I know 1,000 times more now than I did a year ago. Let's wait. This is for which machine? Oh, this? Yeah. What? I gotta change batteries. But like all the appliances now in the US, they have the certification. They use less energy. They last longer. The Energy Star thing. From here. Anything like that's just very expensive.
Look at this bird. And Merle, huh? Yeah, Merle. Yeah, because that was the first television that I saw. Was the McCarthy hearings. One of the first things that I saw. Because my parents were completely worried about that. Stupid shit. So what do your friends think about the U.S. Political stuff? You talk about that? Like, what does Moon think is happening? Wow. No. Come closer. Come over here. Check that out. That white spot over there. Uh-huh, yeah. Have you seen some orange flashes over there? No. Vem cá, rápido! Rápido! Vem cá, aqui! Vem pra cá, corre, rápido! Olha a cor da nuvem. Tá vendo? O colorido? Vem pra cá, vem pra cá. Tá vendo? Porra, mãe! Olha a cor! Shit. Olha um arco-íris Come on. na nuvem. Never saw anything that you saw that before here? Yeah? You saw before here? Hã? Eu nunca vi uma porra dessa, cara. Uau! Tá conseguindo filmar? It's hard to say. Now the small one, now the big one is going to get also covered. Oh yeah, wow. Now the small one, now it's more, it's better than 5 minutes. Yeah. Look at that little one with a lot of blues. No, they all What a strange thing that is. Wow. But like, what could that be? I've never heard of anything like that before, have you? Mãe, por favor. Não, mãe, por favor, agora não. Por favor. Mãe. Tá. Tá te bitar. Volta lá pra TV se quiser. Não tá vendo em cima da hora. Eu falava alguma coisa de cima, não falando. Agora tá ficando tão nítido, é preciso. Wow. Agora tá Oh my God. What? Fuck. Yeah, right. Look how intense that is. It's getting more intense. No, it's going to fake. Well, sooner or later, right? Sooner than later. That's amazing. But is that, what are those, it's kind of, those colors are a little bit strange, aren't they? I've never seen these colors in nature, some of these before, have you? Have you seen them before? Well, in nature, yes. Yeah, I mean in the sky like that. No, I've never seen anything like this ever in my life. I mean these colors. Wow. What the fuck is that? Oh. Wow. Será que aquilo é alguma coisa sinistra pra caralho? Né?
Fading. No, but look at the sun. Look at the Yeah. look at the thickness of that cloud from the top. Yeah. You can see like all surface, like a solid thick surface. Yeah, I wonder if this atmospheric thing is to do with some kind of pollution or something, right? It's a little bit strange, right? Look at the way that thing is shaped. Wow. Really fucking bizarre. Wow. What the fuck is that? I can't believe my mom is I've never impressed seen by this. anything like this before. Wow. It's a really odd. Look how it's formed like a big pan or something. Like Yeah. it's like, man. Mm-hmm. Look over there. What? Do you see it? See what? Pink thing there. You see? In the bottom of that cloud, look. Oh yeah, it's kind of Yeah, reddish. it's, look at the color of that in the sky. That's just strange. I never seen anything like that. That little like triangle type thing there. Oh my God! Look at the colors on the surface. Yeah, it's. I mean, where's Look at the colors on the surface. Yeah. What the fuck is that? That's not a natural colors. Wow. It's some shit, you know? That is amazing. What the fuck is that? Oh man. That's too weird. Mãe! Chega aqui, por favor. Eu acho que isso aqui eu nunca vi nada parecido com isso. Coisa muito esquisita aqui. Olha só. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Por quê? Porque é muito estranho o tipo Olha a de cor, olha a superfície dessa nuvem. Existe Olha a superfície dessa nuvem. E a cor em cima dela, da parte clara. Vocês tomaram... Não, mãe. Porra. Você tá... Volta, desculpa. Não. Eu te chamei de besteira de Eu chamar. posso falar uma coisa? Eu convivo com esse céu. É uma loucura esse céu. As coisas mais incríveis acontecem aqui. Então tá, então vai. É porque eu moro aqui. Tá bom. Eles me chamam para ver coisas, eu tenho visto coisas Olha a absolutamente incríveis. cor do negócio. But have you seen the same type of thing? Olha there? a cor coisas disso. incríveis, Ok. incríveis. Olha super. Então você viu, agora não precisa mais ver. Viu uma vez na vida, não precisa mais ver. Não estou dizendo isso. Hoje But look é at um pouco this. This is diferente. very strange. I'm sorry. I Essa never cor seen. passando No, pelo- just pelo- but just the Não, whole way. agora está This, começando a ficar something vermelho, very, very verde. strange. Isso é estranho. Essa coisa isso não é comum. Agora vai ficar vermelho lá em cima, ó, daquela. E azul. Pois é, exatamente. exatamente. like there's another color in there now, like a purple almost. You see that? Yeah. Agora Fucking tá hell, vindo what um the fuck azul, is weird shit. Tá, Very agora tá ficando incrível. Tá vindo um azul, né? Yeah. Vindo um azul. Em cima, e aquele cor-de-rosa que tá indo. Azul muito claro, né? E o Uau. rosa vindo assim. São tempestades, né? It's amazing.